Yes, my good people, welcome back to our YouTube channel. William Ruto, the president of the Republic of Kenya, anapokea kivumbi upande wa Mount Kenya. Hii ndio siku ambayo Wakenya walikuwa wanangojea kwa hamu na gamu kuona William Ruto akiingia pale Mount Kenya tangia aweze kuimpeach Rigathi Gachagua. Andi pale mambo yamekataa. William Ruto. Unajua guys, kuna zile places ambazo William Ruto ashapangana na wabunge kwamba hii place mtapeana hii place mtapeana hii, and that's why unaona kuna zile places William Ruto huwa anapita mbio. Hizo places hajapeana do. That's why unaona residents wana sing William Ruto, Ruto must go, Ruto must go. Wakati ambapo anapita na motorcade yake wanaimba must go, must go, must go. Unaona watu wangu venye nakuonyesha hapo mbele. So guys, William Ruto walikuwa wanatarajia kwamba ataenda kufungua miradi. Na miradi gani ambazo William Ruto ameakanisha pale. So kufika pale William Ruto pamoja na Profesa Kithure Kindiki, huyu Kimani Chungwa, wote wako pale. Na cha kushangaza ni kwamba William Ruto ameambukiza even Profesa Kithure Kindiki uongo. Kabla tuendelee guys, uangalie mambo yalichemka. Sikiza Kithure Kindiki, sikiza. An agenda for any part of this country. Sisi hatutapoteza muda wetu kupiga gumzo na kubishana na watu ambayo hawaambii wananchi vile maisha yao itakuwa bora kesho. Na mimi nataka nikuhakikishie, I'll be a steady assistant, a steady deputy right behind you, family, and together with my colleagues, we are going to deliver Kenya to the promised land under your leadership. Kuna watu naona wameanza kunishauri. Ati sijui, wewe ukai kama unapigana na rais vizuri, sijui wewe ukai kama unabishana na rais. Kwani tangu siku gani kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? Kwani mimi ni kiongozi wa upinzani? Si mambo ya kupigana na serikali, ni wale wako nje, watu ya upinzani. My job is to support the president, to defend him, to support him, to work under him and work with my colleagues to make sure what he does we follow through and we deliver to the people of Kenya. Mungetaka niendelee na hiyo line? Nishikilie rais? Nishikilie rais? Nishikilie hapo? Wangapi wanasema nishikilie rais na nikae nyuma yake? Those others who have other ideas waende wakafanya mambo yao huko. Me have no time to waste. Na wengine wanaongea walikuwa na muda. I don't know how they use their time. Me, I account for every day. When I wake up, I must assure myself I have done something for Kenya and I have done the responsibility of my office. Tuendelee tusiendelee? Rais asonge mbele. Rais asonge mbele na maendeleo. Asongeshe barabara mbele na stima yetu na masoko. Wangapi wanaunga mkono Rais William Ruto hapa leo Laikipia? Kwa hivyo rais, mimi sitaki kusema sana. I am so happy. Unaona watu wangu? So kwa hiyo rally ni kuattack tu Rigathi Gachagua, Na watu walikuwa wameonywa kwamba usizungumzie kuhusu Rigathi Gachagua impeachment, usiongelee kuhusu nini ukabila, because mkiongelea kuhusu ukabila mtakuwa mnazungumzia kuhusu Rigathi Gachagua. And now wameendelea zaidi. So in this video I want you to listen to William Ruto na usikize jinsi ambavyo anapokea kivumbi upande wa Mount Kenya, Laikipia. First of all guys, ensure my like video kama kawaida. I have been telling you that hii channel imekuwa ikisupportiwa na wewe, imekuwa ikishiliwa na wewe. So sina budi ila kusema thanks so extensive kuendelea kusupport hii channel. Na zile moments tunaenda kuchukua ku like video, acha Mungu aweze kuonekana, kutetea, kupigania kwa kila jambo ambalo unalifanya kwa minajili ya kufanikiwa. Kwa hivyo guys, William Ruto aliingia Mount Kenya yesterday. And William Ruto ameweza kujibu mambo mengi ambao pia wanahabari walikuwa wanamuuliza, na mengine William Ruto alikuwa anayaruka. Jinsi ambavyo nimekuwekea kwa hiyo video yangu ya asubuhi. And today, kabla usikize William Ruto, I want you to pay attention to Honorable Wamuchomba. Ameamua kumjibu William Ruto baada ya William Ruto kudive information kwamba eti amekuja kulaunch zile projects ambazo yeye amezitekeleza. Kama barabara pale, ametuambia ameunda paka wa Munyoro. Hapo Rigathi Gachagua anatoka. Na Wamuchomba amejaribu kumjibu. Sikiza.
To be fair to the viewers that are watching us and following us, I think I would want to dwell more on why the president is coming. Forget about the political dramas around the presidency visit, because of course we are politicians and we will always want to outdo each other. Why is the president coming to Mount Kenya? Because he's the head of state and he must be seen to support every region, every population of this country. So he's welcome in Mount Kenya. But why is he coming? He's coming to justify the perception, to unjustify the perception that people have that he does not deliver, he promises and does not deliver, he starts, initiates projects and does not follow up, so he's coming to follow up. I have a lot of concern with the project that is purportedly coming to commission. I'm sure you know that the president is accused by the people of Mount Kenya, where I come from, my voters of Githunguri, accuses the president of being not truthful. Whenever he promises an item or a deliverable, he fails to achieve. He tries to justify. For example, last night I heard him say the reason why he has not completed the Nithi Bridge, which he said he's going to construct in 100 days, is because he had to consult Kera and Kura and Kenha. And you know, as a head of state, you can't come on TV and tell me that you have been consulting your lieutenants on constructing a bridge 8 months down the promise you gave. So to me, President Ruto is coming to defend himself from the accusations of promising deliverables that are not achievable. I was very, very, very disappointed with the president last night when he spoke about issues that are not true, fallacies, things that are not completely true. When he said that he has invested in the milk industry, please, some remember, I come from Githunguri and we are one of the best, actually the biggest producers of milk at the subsistence level. When he says that he has stabilized the milk prices to 53 shillings, yet we are being paid 47, 48 shillings, and he said you can call every other cooperative society, milk cooperative society, and confirm that all farmers are getting 53. What do you think my milk farmers in Githunguri were saying? The president must know, like Mheshimiwa Kibagedi said, he is talking to the nation. He's not talking to Akinaroko and they're having a cup of tea and they can joke around. Whatever comes out of his mouth must be credible, believable, and provable. When he said that the reason why coffee prices have gone up is because he has stabilized. He has stabilized what? He has promised coffee cherry fund to fill to 6 billion. Has he filled? The only money he has ever given to coffee advanced cherry kit is only 2 billion. He promised 6 billion everywhere, on television, on pressers, in State House. Where was that money to come from? It was supposed to come from Treasury to go to KPCU account. Through a budget, right? Yes, and we allocated the money. We allocated 4 billion out of 6 billion. And? He only put 2.2 billion in a commercial bank account and bought Treasury bonds without the consent of farmers, without coming back to Parliament to ask for permission. That is why I was getting nauseated when the president was speaking. He cannot come and tell farmers, I stabilized through coffee cherry fund. And he knows very well where he put the money. It is not the farmer's account. He knows very well. He promised 80 shillings per kilo of cherry advance fund. He only gives farmers 40 shillings. Did he give a timeline? He had already confirmed. Actually, he did a cabinet meeting. He came out through a presser and said, today's cabinet meeting has approved that we are going to stabilize coffee farming by injecting 6 billion into the coffee cherry advance fund. He has not done it. Yesterday, he went on television and said the reason why coffee prices have improved is because he has paid debts. Which debts? He promised to pay debts, waivers for coffee farmers, but he has not done it. The only coffee factory I know, he sent an MP with some money. It was in Madeira. He sent the Honorable Eric Wamumbi to a certain coffee society in Madeira to take money for waiver. 3 months down the line, the farmers were deducted that money. It was not a grant. The farmers started complaining. You were told it is a waiver. Now you are deducting us. So the president must know when he's talking to the nation, he is talking as the president of the Republic of Kenya with all the respect, with all the credibility he ought to carry.
Okay. When the president comes and says, hold on, as far as coffee is concerned, please allow me to finish because you have to actually finishing. I have information No, I think on it's not fair. Kepogo Farmers It is not Cooperative Society. It's not fair. I'm not going to allow you keep on cutting me. She will finish, then you correct it. Allow me to finish. If it's a We'll you correct submit it. when Farm it is comes not fair time. for Kadhoni to rise to the nation. As far as matters coffee is concerned, when I have evidence on the prices of coffee. I'm not talking about Kefogo. I have not even spoken about Kefogo. I have not referred to Kefogo. What is that? I have referred to Madera. Okay. Let the Mheshimiwa get his facts right. And also, please respect They are here. Please, Mheshimiwa. Does it mean that about I do not Kefogo qualify to be here? and the coffee Because now factories. He seems to be Mheshimiwa, knowing everything. Coffee factories, No, 5 no, of no, them, no, no. and the prices. No. The prices are good. I am celebrating my farmers because the prices are good. How much is coffee in Githunguri? Because of the international It is demand. because, one, of governance issues that have been sorted from the factory level. So like how for much- my how much is coffee in constituency, Githunguri? the reason why, by the way, let me tell you, the same price we sold coffee at the auction for this main crop, it's the same prices we sold in the previous 2 years. Let us be honest with each other. That's not The true. only change that has happened, let us be honest with each other. I am a coffee farmer. I receive money on every main crop. I will tell you. Mariaco factory? Hold on a minute. What is sold at the auction, the money that is announced at the auction, the difference may be $30 to $25. What has changed? It is the governance structure. So how much is a kilo of coffee being paid? Hold on a minute, Sam. Let me just submit this. What has changed is the governance structures that were brought by the coffee reforms. Are we clear up to there? The money that was disappearing through millers is now going to the farmer. The money that was disappearing through brokers and marketers is now going back to the farmer. That is why farmers are celebrating. And that I must clap for the government of Kenya for making sure that governance structures at the factory level has changed. Very good. So the president has delivered on that. And Rigiji was instrumental in and I this. was part of the reforms. So the Rigiji president was has also part delivered of on the that. reforms. Has he or not? Sorry? Has the president delivered on that? On that, I said I must clap. Okay. No. The question is... Hold on. Why are you becoming the moderator of the show? You are not the moderator of the show, Mheshimiwa If we Mdogo. bang tables all of us, No. Why what are you do keeping on these... interjecting me? Mheshimiwa, please finish your point. Thank you I very need much. to Ask transition to- Mheshimiwa. Protect me from Mheshimiwa Roku. You are know, protected. he's a tall guy sometimes. No, he's sitting. Okay, Don't worry. all right. So it has even made me lose my trail of thought. On governance, this government has helped farmers to receive what is due to them. Okay. The other thing that this government has done is to bring a system where the coffee buyer sends money to the coffee seller, who is the farmer, directly. It is called Direct Settlement System, DSS. That is where the money was disappearing through. Those were the loopholes this government has been able to seal. And something good must be appreciated. Tulikuwa tunagojea uongee mambo ya Gachagua, lakini hakuna kitu ya Gachagua tumesikia hata moja unaongea. Mambo unakwepa bila maswali, unaulizwa unapotelea. Sisi tulikuwa tunataka kujua, sisi watu kama wa Central, kwa nini ulitoa Gachagua hapo? Na ni nani alituma umtoe hapo? Na ni nini alifanya? Alikura ya nani? So hiyo mambo yote hakuna ile tunasikia unarudisha vile kunafaa. Yote ni kukwepa, unakwepa. Hatunasema Gachagua alikuwa anakuitisha 10 billion. Na wewe ulikuwa unaitisha Uhuru ngapi? Ndio Uhuru akutoke. So ile mambo Ruto unatuambia, hiyo mambo sisi watu wa mlima hata hatuisikia. Hata sasa nimetoka kwa TV. Jua hakuna mambo ya maana yani hapo unaongea. Sisi mambo tulikuwa tunataka ya hawa minister. Kwa nini ulifuta hawa minister? Uliwafuta juu ya broad based hiyo ya kina Raila, ama uliwafuta juu ya ubinafsi, ama juu ya ukabila? Juu hata ama minister wote ulifuta, hakuna hata moja tuliona umerudisha Mkikuyu. Ulikuwa unafuta Mkikuyu unaweka kabila ingine. So ni kama wewe sasa umetokanwa na Mount Kenya zaidi. Hata umetokanwa nayo kabisa. Sasa sisi Ruto hakuna mahali wewe tunakusikia. Tunakusikia kama turungie ina sukari. Ndio hata ukikuja Mount Kenya kesho tutakura. Lakini hakuna kura ya mtu hata moja Mount Kenya utapata. Maswali zile unaulizwa unakwepa kukwepa. Mbona tuambia mambo ya mabarabara, siji mambo ya maboho na miraa. Hizo vitu sisi hata hatukuwa tunataka kujisikia. Jioni haki yetu hizo miradi zifanywe. Juu tunatoaga ushuru kama wale watu wengine. Sisi ya Gachagua ndio tulikuwa tunataka kusikia zaidi. Lakini wewe unatuletea sasa mambo zingine hata hazina mahali ziko. Na watu wa kuabudu wako hapo wanacheka, au kina Kimani Ichung'wah na kina nani Kindiki. Wanacheka tu hapo.
Ni kuoneshana hata wewe nadhani umeona Mount Kenya ina maana yako. Labda sasa utumie watu vile unatumiaga. Wakuje kuharibu mikutano. Lakini Ruto, acha nikuambie, Central hakuna chako unapata hata nini. Hizo mabarabara wacha zikae. Hata hizo mabarabara zinajengwa juu ya ile ushuru watu wa Central wanatoaga. Sisi tulikuwa tunatoa ushuru mpaka siku ya Maumau, siku ya wazungu. Tulikuwa tunatoa bado ushuru. Hatukuanza juzi. So wewe Ruto, by the way, vile umefanya watu wa Central. Kesho ni nini? Kesho ni cheating day. Kuja sasa udanganye watu wa Central zaidi. Vile umezoea kuwadanganya. Ama vile sasa unadanganyana bado kwa TV. Uko Central na bado unadanganya watu. Sasa wewe tunakugojea sasa kwa uchaguzi. Hiyo tu ndio itakurambisha. Na watu ya yes au in speech Gachagua. Sisi tulikuwa tunataka kujua Gachagua alitolewa hapo juu ya nini? Maminister wa Central wanafutwa juu ya nini? Watu huko kwenye unandini huko. Iko mtu hata mmoja umefuta? Hakuna mtu hata mmoja umefuta. Kabila yako yote hakuna mtu hata mmoja umefuta. Hata wale umefuta wengi hapo ni Wakikuyu. Na urudishi Wakikuyu, unarudisha kabila zingine, wale watu hata hawakukuchagua. Wale watu walikuwa na kukutusi, ndio sasa umepea kazi. Na kutoka wapee kazi, ni kazi gani sasa imefanyika hata moja? Ni mradi gani sasa imefanyika wamemaliza? Lakini sisi tu ndio utapata. Kuja sasa utudanganye hiyo wiki moja. Ukijaribu kurudisha watu wa Central pande yako. Lakini tumekutoka sisi, hatuna kazi yako. Nataka kupeana nafasi hii kwa mbunge ambaye ni mbunge mwenzetu na ni chairman wa moja ya zile kamati tuko nazo hapa. Aweze kuzungumza. Ndugu yangu, songa hapa. Huyu ni mbunge mwenzetu na ni chairman katika bunge hili, na yeye aweze kutuzungumzia yale yako nayo. Thank you. Okay. Thank you very much. I do not want to preempt or rather water down what other members have said. I just want to concur with them that Mr. President, His Excellency, we voted for you to bring this country out of the bondage of capricious and malevolent men. You promised us jobs. You promised Kenyans that there will be no dynasty taking over. There will not be tribes or few people, or rather few tribes taking over the leadership. Mr. President, we still have the confidence that this country can move on, that this country can change. It does not take anything to join with other leaders. Even that Mount Kenya, that is Central region, you can do better. You can employ our youth, you can employ our learned comrades, you can do this country great. There is no need to have the politics. We have been politicizing day in, day out. It does not pay anything. It is early time, Mr. President, and the leadership of Kenya, country as whole, to have one unity, that we must progress, that we must have jobs, that we must do good in the economy sector, all the sectors, infrastructure, might be industrialization, might be agriculture, all sectors. Your Excellency, we as the members of Githurai Bunge la Wananchi, we are requesting one thing: employment. Look at these cries, look at these pleas. We are pleading with the government to join us with the youth, to join us with all leaders. No need of politics, we need progress and employment. Thank you very much.